VAW means violence against women. It is not just beating comes under the violence. There are many kinds of violence going on against women. So what are they? And if such kind of situation is happening in front of you, how to address it? What are the steps you need to take? If you are a girl, what you need to do, then what you need to do is what we are all going to learn. This program is specially designed for the school children from 9 to 12 classes has to attend this, and you all need to build the next coming. You are with this? Yes or no? Yes. So to build that, you are the next generations, you are the one who are going to be in the society. So you are the one who will be acting in the coming future. So to build up those qualities within you, we are bringing up this kind of programs. Actually, this is a CBSE program which is designed for the CBSE schools only, but especially asked to be taken from the state 10th class also, which already we have taken from CBSE 9th and 10th. So we are involving you also that you also need to get some knowledge of this kind and get to know the things what is happening in the society. To be a better citizen in the society is also important. So I now hand over the session to Dr. Shailaja ma'am, and she will be taking ahead from here. Good afternoon, everyone. I am Dr. Shailaja, transferred recently from Vijayawada to Vizianagaram as a government hospital doctor. I started this program in January in Vijayawada. The main person behind this program is Telugu lady, Dr. Shanta Kumari. We are 36,000 gynecologists all over India in different societies in different states. She is heading the organization which comprises all these 350 plus societies, and she is right now also the treasurer of the International Federation of Gynecological Societies. That is all over the world. 7 years back, this was a brainchild. We started thinking, what can I do to sensitize students of schools to change their mindset and help them so that they are better future citizens of our country. First, let us all listen to Dr. Shanta Kumari speak on this program. Sriman, can we have madam's video, please? That's the technical person sitting there on behalf of UNICEF and this Dheera program. Sriman, are you there? Yes, madam, playing. Yeah, can you please play Shanta madam's video? Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our society and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President Foxy is Foxy for all always, and Dheera, stop violence against women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of Foxy Figure Ox in 2013, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss.
As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of Dheera was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President Foxy and also especially support her campaign Dheera, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of Dheera. We brought together the police, the obstetrician gynecologists, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized the public forum and cyclothon to launch Dheera. In 2017 at the Foxy Figo Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of Dheera was at the International Figo Congress at Rio, Brazil in 2018. The declaration on no to violence against women was signed with Figo and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The Dheera campaign and march at the World Congress of Figo in Rio in 2018 got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life. Young minds are open and creative. They accept change. Foxy has always worked with adolescents for their health and well-being. Dheera this year adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the Dheera online school certification course across the length and breadth of our country in all the schools. Foxy for all always. Dheera, stop violence against women. That was Dr. Shantakumari speaking to you. And now we are three of us who have come to talk to you. I am here physically, and there Dr. Padmaja, IVF consultant, Padmaja Clinic, Vijayawada, and Dr. Pujita, who is a consultant at Ankura Hospital, Vijayawada, will be speaking to you on different topics pertaining not only violence against women, but things like gender bias and peer pressure. Now I invite Dr. Pujita to handle the first topic, what is violence against women? Simon, can you please share the slides for Pujita, madam? Yes, sir. Listen carefully. This is not something you have to learn, write an exam. This is something which will be useful throughout your life, both boys and girls. Hello. Hello, ma'am. Am I audible? You are audible, but please put on your video, Pujita. Yeah, yes, ma'am. Yeah. Now, Yeah, you're visible if you're audible. yeah. Hi, everybody. This is Dr. Pujita. సో ఇవాళ మనం ఈ మీటింగ్ ఎందుకు అరేంజ్ చేసాము, అసలు ఏంటి దీని ఇది అంటే, మన సొసైటీలో విమెన్కి ఎగెయిన్స్ట్గా కానీ మెన్కి ఎగెయిన్స్ట్గా కానీ ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ మీద వైలెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ విమెన్ ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో. సో దీని గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మేము స్కూల్స్లో అట్లా టాక్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం అనమాట. ఎందుకు వై ఓన్లీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అంటే, యు ఆర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఆల్రెడీ అడల్ట్స్ని వీ కెనాట్ ఫ్రేమ్ దెమ్. మీరు యంగ్, you are adaptable. So if you are the next generation of this country. So me mindset lo
ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అనేది తెలియని టీనేజ్ ఏజ్ మీది. సో ఇఫ్ వీ కెన్ ఎడ్యుకేట్ యూ, మిమ్మల్ని మీకు ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది మేము ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ హెల్ప్ you, your family, as well as the society on a whole. So this initiative, madam cheppinattu, has been initiated by Dr. Shanta Kumari garu. So today we will learn about what is violence against women and how to avoid it. Okay, next slide please. Yeah. సో ఈ టాపిక్లో మనం 4 టాపిక్స్గా డివైడ్ చేసి డిస్కస్ చేస్తాము. మీ డాక్టర్ శైలజ మ్యామ్ అండ్ డాక్టర్ పద్మజ మ్యామ్ విల్ బి డీలింగ్ విత్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. సో ఐ విల్ బి డీలింగ్ నౌ విత్ వాట్ ఈస్ ధీరా, అసలు ధీరా అంటే ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ వావ్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వాట్ ఈస్ ధీరా? ధీరా మీన్స్ కరేజియస్. కరేజియస్ అంటే బ్రేవ్గా ఉండటం. సో కరేజియస్గా ఎవరు ఉండాలి? అందరూ ఉండాలి. సో మనకి మన మీద ఏదైనా ప్రాబ్లం, ఎవరన్నా మనని ఇబ్బంది పెడదామని చూస్తుంటే వాళ్ళు కరేజియస్గా ఉండి అట్లా చేయొద్దు అని చెప్పగలగాలి. పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా నువ్వు చేసేది రాంగ్ అని ఎత్తి చూపగలిగే ధైర్యం ఉండాలి. సో ధీరా మీన్స్ కరేజియస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో నాట్ ఆల్ మెన్ అంటే ఇప్పుడు వైలెన్స్ అగెయిన్స్ట్ విమెన్ అంటున్నాము అంటే అబ్బాయిలందరూ బ్యాడా? కాదు. నాట్ ఆల్ మెన్ ప్రాక్టీస్ వైలెన్స్ అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్, బట్ ఆల్ ఉమెన్ లివ్ విత్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ మేల్ వైలెన్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. సో మెన్ అందరూ మంచి వాళ్ళు కాదు అట్లా ఏం లేదు. చాలా మంది మంచి అబ్బాయిలు ఉంటారు మీరందరిలాగా. కానీ గర్ల్స్ అందరూ కూడా ఆ ఒక్క బ్యాడ్ బాయ్ మనని ఇబ్బంది పెడతాడేమోననే భయంతో బతుకుతూ ఉంటారు. సో ఆ ఒక్క బ్యాడ్ బాయ్ కూడా లేకుండా చేయడం అనేది ఈ ధీరా ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ మోటివ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వైలెన్స్ అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్ ఏ గ్లోబల్ హ్యూమన్ రైట్ వయలేషన్. వైలెన్స్ అనేది ఎవరికి అగెయిన్స్ట్గా చేసిన, మ్యాన్ ఉమెన్ని చేసిన, a ఉమెన్ మ్యాన్ని చేసిన, అన్ అడల్ట్ చైల్డ్ని చేసిన, లేదా ఒక యానిమల్ని చేసిన, వైలెన్స్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఇట్ కెన్ హ్యావ్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫిజికల్, ఎకనామికల్ అండ్ సైకలాజికల్ కాన్సిక్వెన్సెస్. జస్ట్ వైలెన్స్ వల్ల జస్ట్ ఫిజికల్ దెబ్బలు తగులుతాయి అనేది కరెక్ట్ కాదు. అది మెంటల్గా కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సో దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్, అసలు రైట్ ఏంటి రాంగ్ ఏంటి అనేది మీ యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసమే ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం. సో ప్రివెంట్స్ సో ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్, హ్యావ్ యూ సీన్ ఏ ఉమెన్ బీయింగ్ బీటెన్, threatened, scolded at home, school or neighborhood? Do you think it is right? What is such behavior called? Is there a word to describe it? So ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఒక ఉమెన్ని ఇంకెవరైనా కొట్టడం చూసారా? బెదిరించడం చూసారా? ఏడిపించడం చూసారా? అది రైటా? కాదు కదా. సో దానికి ఒక నేమ్ ఉందా? ప్రతి బిహేవియర్కి ఒక నేమ్ ఉంది. అది ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే అవతలాల బిహేవియర్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి. తెలియటం వల్లే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఆ బిహేవియర్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి అనేది తెలుసుకోగలుగుతాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వైలెన్స్ అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్. సో ఒక ఉమెన్ని ఏడిపించడం కానీ, కొట్టడం కానీ, తిట్టడం కానీ, ఇంకేదైనా రకంగా ఇబ్బందికరంగా తను ఫీల్ అయ్యేలాగా సిట్యుయేషన్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, ఇది ఏదైనా సరే వైలెన్స్ అగెయిన్స్ట్ విమెన్ అంటారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వైలెన్స్ అగెయిన్స్ట్ విమెన్ is the most shameful human right violation. It is most widespread. It knows no boundaries of geography, culture or wealth. As long as it continues, there is no real progress towards equality, development and peace. Violence against women
మాట్లాడుకుందాం అనుకునే దానికన్నా చాలా 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 ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకు తెలిసిన దానికన్నా. సో అది ఆగే వరకు కూడా మనం ఈక్వల్ సొసైటీలో అడుగు పెట్టలేము. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్? Violence can be mental, physical or sexual. Next slide please. So what are the roots of violence against women? అందరూ సేమ్ ఒకేలాంటి అప్బ్రింగింగ్ తో రారు. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైనా చేస్తున్నారు అంటే ఆ బిహేవియర్ కి వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఏదో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండటం వల్ల చేస్తున్నారు. సో టాక్సిక్ మాస్కులినిటీ, ఇంట్లో వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ని కొట్టడం చూడటం, లేదా వాళ్ళ బ్రదర్ సిస్టర్స్ని కొట్టడం చూడటం, ఇవన్నీ చూసి అది రైట్ అనుకుంటారు. లేదా జెండర్ బయాస్ అంటే ఒక ఇంట్లో ఒక బాయ్ని సుపీరియర్గా ట్రీట్ చేయడం, గర్ల్ని ఇన్ఫీరియర్గా ట్రీట్ చేయడం, బాయ్కి బెటర్ ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వడం. సో పేట్రియార్కల్ సొసైటీ, ఇవన్నీ కూడా సేమ్ జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్. అంటే జెండర్ వల్ల ఒకళ్ళని ఎయిదర్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ ఎవరినైనా సరే జెండర్ వల్ల ఇద్దరికి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టాలెంట్ అండ్ ఇది ఉన్నా కూడా ఒకళ్ళని ఎక్కువగా ఒకళ్ళని తక్కువగా చూడడాన్ని బయాస్ అంటారు. ఇవన్నీ గర్ల్స్ ని తక్కువగా చూడడం అనేది మన సొసైటీలో ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీని వల్లే వైలెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ యా. సో ఈ జెండర్ బయాస్ అంటే ఏంటి? సో ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ మేల్స్, ఒక జాబ్ కి ఒక గర్ల్ ఒక బాయ్ సేమ్ డిగ్రీస్ సేమ్ టాలెంట్ తో వెళ్తే బాయ్ కి జాబ్ ఇవ్వటం జెండర్ బయాస్. సో గర్ల్స్ ని బర్డెన్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఎందుకు? ఈ పిల్ల ఎక్కువ రోజులు పని చేయదేమో, ఎక్కువ టైం పని చేయనంటుందేమో, ఇట్లా నెగిటివ్ కామెంట్స్ పాస్ చేస్తారు. సో ఇండియాలో ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్ అంటారు. అంటే గర్ల్ పుడుతుంది అని తెలుసుకొని ఇది వరకు లోపల నుంచి అబార్షన్స్ చేయటం ఇట్లాంటివి చేసేవాళ్ళు. ఇది అవ్వకుండా లాస్ స్టార్ట్ అయింది. సో నెగ్లెక్టింగ్ ఫీమేల్ హెల్త్ ఇష్యూస్, సో ఇంట్లో మదర్కి లేదా విమెన్కి ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో చూపించకపోవటం, ఇవన్నీ కూడా జెండర్ బయాస్ కిందకు వస్తాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Yeah, patriarchy, a system of society or government in which men hold the power and women are largely excluded from it. Decision making rests with the male in the family. ఇంట్లో డెసిషన్స్ అన్ని ఎవరు ఎట్లా ఉండాలి, ఏం చేయాలి, ఎవరు ఏం కొనుక్కోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ డిసైడ్ చేయడం. అట్లానే కంట్రీ లెవెల్లో కూడా విమెన్కి అసలు పవర్ లేకుండా మెన్నే లీడ్ చేయడం. అసలు ఇది వరకు అయితే విమెన్ కి ఓటింగ్ రైట్ కూడా ఉండేది కాదు. సో కొన్ని కంట్రీస్ లో ఇప్పటికి కూడా లేదు. దీనిని పేట్రియార్కీ అంటారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్ అంటే బాయ్ అంటే కోపంగా ఉంటాడు, వాడు అట్లానే ఉంటాడు అనటం, లాజికల్ గా ఉంటాడు అనటం, కాంపిటేటివ్ గా ఉంటాడు అనటం. సో గర్ల్స్ అంటే ఫెయిత్ఫుల్ గా, ఎమోషనల్ గా, సాఫ్ట్ గా, డిపెండెంట్ గా, వాళ్ళ అంతటా వాళ్ళు ఆలోచించుకోవడానికి లేకుండా బాయ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతా ఇలా ఉండాలి అనుకుంటాం. వీటిని జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్ అంటారు. ఈ రెండిట్లో ఏది కూడా రైట్ కాదు. ఎవరైనా ఎట్లా అయినా ఉండొచ్చు. బాయ్సే ఇట్లా ఉండాలి, గర్ల్స్ ఇట్లా ఉండాలని లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్సిజం. సో ఈ సెక్సిజం అంటే స్టీరియోటైపింగ్, డిస్క్రిమినేషన్, ఇవన్నీ వల్ల ఒక గర్ల్ ని ఇన్ఫీరియర్ గా మాట్లాడడం, వీటిలన్నిటిని సెక్సిజం అంటారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో టాక్సిక్ మాస్కులినిటీ, ఐ ఆమ్ ఏ మ్యాన్, ఇవి చాలా మంది వింటా ఉండుంటారు. అది రైట్ అని మీరు అనుకోకూడదు అనే దీనికోసమే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేశాము. ఇంతకు ముందు జనరేషన్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వాళ్ళు ఒకలాగా వాళ్ళు అలవాటు పడ్డారు. అది రైటా రాంగా అనేది మీరు జడ్జ్ చేయాలి. ఏ బిహేవియర్ మన ఇంట్లో వాళ్ళు చేసినా, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు చేసినా, ఏ బిహేవియర్ రైట్, ఏ బిహేవియర్ రాంగ్ అనేది మీరు జడ్జ్ కలిగే కెపాసిటీ మీరు ఉండాలి అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం. సో టాక్సిక్ మాస్కులినిటీ, ఐఎమ్ ఎ మ్యాన్,
I am strong. I don't cry. I can control. I am the boss. I am the savior. ఈ ఇలా ఇలాంటి ఎమోషన్స్ ఉండడాన్ని టాక్సిక్ మాస్కులినిటీ అంటారు, విచ్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఈవెన్ ఫర్ ద పర్సన్. ఇట్లా థింక్ చేసే వాళ్ళకి మంచిది కాదు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మంచిది కాదు, వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే సొసైటీకి మంచిది కాదు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వై డాక్టర్స్ ఫర్ విమెన్? మేము గైనకాలజిస్ట్స్ అంటే వి ఓన్లీ సీ విమెన్ అట్ డిఫరెంట్ ఏజెస్. టీనేజ్ దగ్గర నుంచి, ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ఓల్డ్ ఏజ్ అమ్మమ్మల దాకా మేము ఎన్కౌంటర్ అవుతూ ఉంటాము. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మా దాకా చాలా వస్తూ ఉంటాయి. ఇంట్లో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోలేక, పక్కన వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోలేక, ఇట్లా షేర్ చేసుకోలేక వచ్చి మాకు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ సొసైటీలో ఈ బిహేవియర్ ఎక్కువగా ఉందని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫార్ములేట్ చేశారు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్, ఈ జనరేషన్ కాదు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే మీరు కరెక్ట్గా ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని మీరు కరెక్ట్గా తెలుసుకొని మీరు మంచి సిటిజన్స్ లా తయారవుతారని ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వై ధీరా, అదే చెప్పాను కదా. యా, సో ఈ క్యాంపెయిన్ డాక్టర్ శాంతకుమారి మేడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రివిలేజ్ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న పిల్లల్ని చాలా మందికి ఏది రైట్ ఏది రాంగ్, ఎట్లా ఉండాలి, మంచి సిటిజన్ లాగా ఎట్లా తయారవ్వాలి అనేవి క్లాసెస్ తీసుకుంటూ ఉంటున్నాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో all India, it is an all India initiative. So we gynecologists and obstetricians, enduku gynecops ante we are the ones who encounter ఇట్లా ఫీమేల్స్ కి మేమే ఎక్కువ యాక్సెస్ లో ఉంటాం కాబట్టి మాకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి we have grouped up and pledged to educate more people, more youngsters, youth and the next generation of our country educate చేద్దామని ఇచ్చేసి, so with the help of all the teachers, principals and staff of the schools, we are trying our best to make a little difference. Yeah, next slide please. Next slide please. Yeah, thank you. So what is courageous? Courageous is standing for yourself, standing for your friend, and standing for a stranger. Yeah. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Pujita. Thank you, ma'am. All those of you who have got Twitter accounts, even those of you who are not telling us here, go home and what will you tweet? Can we test the roof? Hashtag Dheera together. And what does Dheera mean? Be courageous, speak up for yourself, for your friend, and for a stranger like Dr. Pujita told you. Next, I am going to tell you about, she told you what is violence against women. And just as she said, you don't mean to say that all men and all boys are mean. Actually, it's a fact that even young boys, 6-year-olds, 5-year-olds, are being sexually molested in our society. It is very unfortunate. I'll tell you what types of this violence is taking place in our society. And later we'll go on to tell you, if at all we face such a situation, we see somebody doing it to somebody, how do we react? I'm going to handle the topic, what the types of violence against women are.
Give me a second. I'm just trying to share my slides. There can be three types of violence against women. Can be either physical, psychological, or what you see happening at homes, domestic violence, which is a combination of both. And what can be physical violence? Can anybody recognize this girl? What's her name? Yeah. She was just 15-year-old, just your age, when a 32-year-old man approached her, proposed to her, made romantic advances, and she had every right to refuse. Don't you think so? Yes. And when she refused, and guy poured acid on her face, she suffered physically, emotionally, had lot of surgeries on her face, neck and body, but yet she had the courage to come forward again and speak up against these acid attacks, and she fought until she brought the law which made sale of acid, brought it under control. Now acid cannot be sold without permission. And she is a motivational speaker today. Imagine her courage after going through so much. She came forward. She just thought this should not happen to anybody else in future. And what was the movie which was made on this story? And who was the hero in that? You're very fast at that. Suppose an attack is threatened or attempted, you come to know that somebody is threatening to do such thing, what you should do? Immediately report to a trusted adult. It can be anybody, your sister, your parent, your teacher, or the police. Make sure you stay away from that person. Never travel alone, travel in a group. And this act is punishable under section 326B IPC. As soon as it happens, make sure the victim goes for treatment. Talk to the parents, teachers, police, anyone you can trust. And this person will be charged with imprisonment not less than 10 years, even until life. And he will have to pay fine and also bear the medical expenses of the victim. పరువు హత్యలు అంటే ఏంటి? సినిమా చూసుంటారా? ఏదైనా సినిమాలో చూసారా? ఏ మూవీ? ఏ సినిమా? అబ్బాయి చెప్తున్నారు. Yeah, honor killing. That is murder of an individual. Can be an outsider or a family member. ఏమనుకుంటారంటే అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటానంటుంది, ఆ అబ్బాయిది మన కులం కాదు, తక్కువ డబ్బుల అబ్బాయి, ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే అమ్మాయి మన కుటుంబం పరువు పోతుంది అనుకునే మనుషుల్ని చంపేయడాన్ని పరువు హత్యలు అంటారు. దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్. ఫెమిసైడ్ ఇంకా కారణం చెప్పారు కదా, ఎంత దారుణం కదా. అమ్మ కడుపులో ఉండగానే అమ్మాయి అని తెలిస్తే చంపేస్తున్నారు. అమ్మాయిని అసలు భూమి మీదకే రానివ్వకపోతే ఇందిరాగాంధీ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? మదర్ టెరెసా ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? Girl has every right to be born and give her full potential to the society. Even పుట్టిన తర్వాత కూడా మీరు వినుంటారు, వినుండకపోవచ్చు, వడ్లకి చేస్తారు, నోట్లో చంపేస్తున్నారు పసిపిల్లల్ని అని చెప్పారు. Even today girls are found in dustbins. Some girls have been found, just born child, కుక్క పీకు తినబోతుంటే రక్షించాడు. ఎంత హారబుల్. We have a right to be born and live, right? This is called feticide or infanticide.
sexual assault. No person has a right to touch you without your permission, without your saying yes. This is punishable under section 354 IPC, and those who are doing this have seen this and not protested. Please understand how much of mental trauma that girl goes through after experiencing one incident like this. She will never forget it for her life. If you see something happening like this, don't support it, even if it is your friend or your colleague or somebody you know. There have been a lot of acts being brought up. Even Andhra Pradesh government act is very good. All these acts have been to just protect, and specifically POCSO Act to protect minors. If you are a survivor, do not feel ashamed. You are not to blame. Don't wash yourself. Don't take a bath. You have to be checked by a doctor before the evidence is lost. Write down what happened in sequence and inform the police immediately. Don't be afraid to speak up. If you do not speak up today, even if you witness something like this happening to somebody else and you don't report it, that person is likely to repeat this act, and tomorrow you might be the victim. Have the courage to speak up. And psychological violence, financial manipulation. How many of your mothers are working women? Many working women, although they are financially earning, contributing to their family's income, are not allowed to decide what they want to do with their money. The main person in the family is trying to have total control over these resources, withholding her access to money, even not allowing her to decide how to spend her own earning also. This is a type of violence also, financial manipulation. Emotional abuse. You might have seen at your homes or somebody else's homes you must have heard your housemaid speaking or your watchman's wife speaking. Rosu intiki vastaru, tagesi vastaru, kodtaru and cheppani. Physically abusing is not the only form of violence. There is something else called emotional abuse. Prati chinnadani criticize cheyadamu, వాళ్ళ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని డీమీన్ చేయడము, పిల్లల ముందు వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడడము, and not allowing them to meet their parents or friends. All this is emotional abuse. Bullying. Colleges lo ragging antaru kada, school ki vachesariki bullying antaru. When you ill-treat a student, your own classmate, continuously harassing the person either verbally or physically, or nowadays this digital thing has come, it's happening even online. If you see something like this happening, will you have the courage to speak up tomorrow? Or it should be from today. Will you have the courage? Boys and girls? Yes. That's nice. Yeah, like I was telling you, bullying can be cyberbullying also, online. 2 years nunchi online classes attend ayyaru. You have used lot of digital equipment. Digital online platforms lo, when a person tries to send you aggressive or embarrassing messages or creates a fake account on your name, tries to steal your online identities, sharing sexually explicit messages, all this comes under cyberbullying, and this is punishable. What can you do if you are the victim of cyberbullying? First, check the platform's anti-bullying policy. If that is not clear, get in contact with the customer service representatives. And let me tell you one of my personal experience. One day I got a call from a bank person. He said he is representing the bank. He calls me and says, so-and-so staff nurse in your hospital has taken a loan from the bank. She is not repaying it, and she has put your name as the guarantor. You are responsible for repaying it.
I said, I don't even know that she has taken loan. She never told me. I never put my signature anywhere. I didn't put anything on paper. How can you call me? He kept repeatedly calling me. I recorded all the phone calls and I called up the cyber police. The cyber police, I sent the recordings to them. They immediately contacted the person, and since that day, I never got a call again from that person. You know what that person did? The staff nurse who took loan from him, he asked her to take some check boxes in the application which was online. And once she checked in those boxes, all the contacts got copied and transferred to the person of the bank. And he got my number that way and called me up. He was calling all the contacts of that staff nurse and harassing them, thinking that if he harasses us, we'll put pressure on that lady to repay that loan, he'll get his money. But that was no way to collect money from her, right? The day I contacted the cyber person, he checked up which all people took loans from that bank, who are all the people who were contacted by this person, got the phone call records of that person, and from that day he hasn't called anybody and he hasn't got the guts to harass anybody. If you don't speak up, you will continue to suffer. Remember always the first step to speak up, first step against any act of violence is speaking up. You first collect screenshots of whatever is happening with you, then blog and report, approach the cybercrime investigation cell. If you are unable to report to them, you can lodge an FIR even in a police station. Stalking. సినిమాలో చూస్తారు కదా, హీరో వెంబడిస్తూ ఉంటాడు హీరోయిన్ని, అదేదో పెద్ద హై, like he's treated great because he's supposed to be the only great person in that picture, and girls should feel good because a person of that caliber is following them. That doesn't work out in real life. Any individual following a woman repeatedly trying to contact her either digitally or physically is punishable, and the culprit is liable to fine. Voyeurism. Watching or taking pictures of women without their permission. ఏ సినిమాలో చూపించారు? అమ్మాయి పర్మిషన్ లేకుండా ఫోటో తీసేసి దాన్ని ఆన్లైన్ పెట్టేసి, this time it's not a group answer, one answer, single answer. Raise your hand who wants to answer this question. Yes. Sure. Another moment? Group answer chala easy ma. You need courage to come out single and answer. This is punishable under section 354 IPC, and if the act is repeated again and again, he can be punished until 7 years imprisonment. If is it any unwanted remark, any sexual advance by a man to insult a woman in a public place is punishable. He can be imprisoned up to 3 years. You just need to report. Criminal intimidation. బెదిరించడం, మీ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ చేస్తాం, నిన్ను చంపేస్తాం, మీ కాళ్ళు చేతి ఎరగొట్టేస్తాం. All this is a form of violence. And like I told you, ఇక్కడ పిక్చర్స్ లో చూడండి, sexual harassment is not being done only by males. There are females also who make sexual advances without the consent of the opposite person. Any such unwelcome advances, anything showing pornography, request for sexual favors constitutes as sexual harassment. This is punishable up to 3 years of imprisonment. A combination of these two, physical and psychological, happens at our homes. Violence word law, they can never be love. Where there is violence, they cannot be love. Actually, it's chala subtle varieties lo untundi. Many females don't even realize that they are being harassed at home. వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసేస్తారు. ప్రతి
ప్రతి పనికి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా చెప్పాలి, ఏ పని చేయాలన్నా చెప్పాలి. హెరాస్మెంట్ కాదా? యు డోంట్ రియలైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హెరాస్మెంట్. అంటే మనకు క్లోజ్ అయిన పర్సన్ మనల్ని హెరాస్ చేయగలరా అని మనకే డౌట్. Any pattern of behavior used to gain or maintain power or control over the partner is domestic violence. It can be from in-laws, your partner, anybody at home. Examples like economic abuse, financial manipulation, trying to control them financially, then magani and the privilege ni vadukovalani try cheyadam, పిల్లల్ని వాడుకొని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ని ఫ్రెండ్స్ ని కలవనివ్వకపోవడం. All these are examples. This is a vicious cycle. పెళ్ళైన కొత్తల్లో కొన్ని రోజులు బాగా చూసుకుని ఆ తర్వాత నేను చెప్పింది ప్రతిదీ వినాలి, అన్ని నేను చెప్పినట్టే చేయాలి, ఏం చేయాలని పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అని కంట్రోల్ చేయాలని ట్రై చేసి అమ్మాయిని వ్యతిరేకించాలని ట్రై చేస్తే ఫిజికల్లీ అబ్యూస్ చేస్తూ అమ్మాయికి ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ వాకింగ్ ఆన్ ఎగ్షెల్స్. ఫైనలీ షీ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఏది చేస్తే కరెక్ట్, ఏది చేస్తే తప్పు. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది పోతుంది. నేను ఏం చేస్తే ఆయన కోపం రాదు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది 24 గంటలు. Then one day she will revolt, will say okay I'm sorry, I will not repeat this again, మళ్ళీ జరగదు, బాగా చూసుకుంటాను. Some days the honeymoon phase will be there, again the cycle starts. So you need to speak up and revolt against this properly. Domestic Violence Act 2005 covers physical, sexual, verbal and economic abuse also and grants immediate protection. The abuser will be punished with imprisonment up to 3 years. We are all trying to end war one step at a time, and that's why I am here today talking to you. And what will you tweet today? #Dheera together. వైలెన్స్ అంటే ఏంటి, అందులో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? మనం ఇన్నాళ్ళు ఏమనుకున్నాము, కొడితే వైలెన్స్, చంపితే వైలెన్స్, బట్ దే కెన్ బి సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్. నౌ డాక్టర్ పూజిత విల్ బి టెల్లింగ్ యు వైలెన్స్ వేరే వాళ్ళకి జరుగుతుండగా చేస్తే ఏం చేయాలి, మనమే ఫేస్ చేస్తే ఏం చేయాలి, హౌ డు వి మేనేజ్ సచ్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్. Sriman, can you please share the next PPT for Dr. Pujita? Before Dr. Pujita starts, anyone of you want to come forward and say something you feel about this program? Yes. No. Pujita, one second. మీ పేరు చెప్పండి, తెలుగైనా పర్వాలేదు, అందరూ తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా తెలుగులో చెప్తున్నా, మాకేమి ఓకేనా? A very good afternoon to everyone. This is Vandaveshri of class 10 from Positi School. Today I'm going to speak about this program. I thank everyone who came here. Thank you, ma'am, for teaching us and guiding us. And this program, this is a international organization. We feel extremely proud to be here and talk about something about women. We are very proud. We say feminism. Feminism is something fighting the equality of women, right? For equality of women. But feminism means fighting for equality of human rights, not only for human rights. Not only physically violated, but we are mentally humiliated. In the sense, you ammayi cheyakoodu, and when we do something, you are a girl, you cannot do this. People say you are unfit to this because you are a girl. But they don't say you are unfit because you are physically weak or you are mentally weak. They just use the sexual tag and say that you are physically weak.
So we must not humiliate someone in that way. Gender bias should be removed, and yeah, treat everyone equally, not human, not female or male. Everyone are equal. అయిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ అడిగారు వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అబౌట్ అంటే nobody said this. This is the gist of this program. We didn't come here to speak about violence. We came here to speak about equality of all human beings, the equal way they should be treated. That was wonderful. Pushta, go ahead with the next presentation. Sriman, can you please share the third PowerPoint? Management of all. Sriman, can you hear me? Yeah. Pushta, can you please put on your video? Oh, 5 minutes. Hello, ma'am. Yeah, am I audible, ma'am? Yeah, go ahead, ma'am. Yeah. సో ఇప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ కదా అసలు ధీరా ఏంటి, అసలు మేము ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నాం. మేడం చాలా క్లియర్ గా మీకు అసలు మ్యామ్ యా ఎస్ మ్యామ్. సో మ్యామ్ చాలా క్లియర్ గా అసలు వైలెన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, వాటిని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏ బిహేవియర్స్ టాక్సిక్, ఏ బిహేవియర్స్ వైలెన్స్ అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు కదా. సో మనం అట్లాంటి బిహేవియర్స్ ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు హౌ డు వి రియాక్ట్, వాటిని మనం సేఫ్ గా ఉంటూనే ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా హెల్ప్ చేయాలి, లేదా ఎలా హెల్ప్ తీసుకోవాలి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇందులో వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ అండర్ ఇంట్రడక్షన్ టాప్. సో రోల్ ఆఫ్ బైస్టాండర్స్ అంటే ఈ వైలెన్స్ ఒకళ్ళ మీద అవుతుంటే పక్కన నుంచి ఉన్నాళ్ళు ఎట్లా హెల్ప్ చేయొచ్చు అనేది డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఈ జెండర్ గ్యాప్ ని ఎట్లా బ్రిడ్జ్ చేయాలి, అంటే ఈ జెండర్ బయాస్ ని మనం తగ్గించేలాగా ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు అనే 3 things we will learn in this topic. Okay, next slide please. సో ఇందాక వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ కదా, అసలు వైలెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి ఎప్పటి నుంచో యాన్సిస్ట్రల్ గా ఒక జెండర్ ఇన్ఫీరియర్ అనేది మనకి డిస్కస్ చేసి చెప్పడం వల్ల, మన పేరెంట్స్ కి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి వాళ్ళ ముందు పేరెంట్స్ అట్లా గర్ల్స్ ఇన్ఫీరియర్ అని చెప్పడం వల్ల, ఒక స్పెసిఫిక్ జెండర్ కి బాయ్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ చూపించి గర్ల్స్ ని ఇన్ఫీరియర్ గా చూపించడం వల్ల వీటన్నిటి నుంచి ఒక కాంప్లెక్స్ డెవలప్ అవుతుంది. నేను గ్రేట్, నేను సుపీరియర్, నేను ఏం చేసినా నడుస్తుంది అనే ఒక కాంప్లెక్స్ డెవలప్ అయ్యి దాని నుంచి వైలెన్స్ అనేది పుడుతుంది. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. యా, సో దిస్ ఈజ్ వావ్ మైండ్ సెట్ మనం రూట్స్ లోంచే తుంచేయాలి. అంటే యంగ్స్టర్స్ మీకు ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగి మీరు కరెక్ట్ గా బిహేవియర్ అది మంచిగా ఉండేలాగా మేము ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ విమెన్ ధీరా అనేది స్టార్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వాట్ టు డూ ఇఫ్ యు నో సమ్వన్. Hello, what to do if you know someone who is being abused? So కొన్నిసార్లు we see people abusing others. So what do we do appudu? So don't be afraid, listen to the victim. ఎవరైతే ఇబ్బంది పడి ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంపథెటిక్ గా ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి ఎట్లా ఉంది అని అష్యూరెన్స్ ఇవ్వాలి. సో రీఅష్యూర్ దెమ్, ఏం కాదు, నీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను, నేను కాకపోతే ఐ విల్ ఫైండ్ సమ్వన్ హూ కెన్ హెల్ప్ యూ, డోంట్ వర్రీ, యూ కెన్ పాస్ ఫ్రమ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అని రీఅష్యూర్ చేయాలి.
నెక్స్ట్ బిలీవ్ దేర్ స్టోరీ. ఏంటి ఇవన్నీ నిజమే చెప్తుందా, అబద్ధాలు చెప్తుంది ఈ పిల్లే అంతా, అట్లా వాళ్ళని బిలీవ్ చేయకుండా చేయకూడదు. సో డు నాట్ బ్లేమ్ ద విక్టిమ్. ఎవరైతే ఇబ్బంది పడి ఉన్నారో వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయకూడదు. నువ్వు ఇట్లా చేసావు అందుకే వాళ్ళు అట్లా చేశారు, అట్లాంటి బిహేవియర్ నువ్వు చేయటం వల్లే వీళ్ళు ఇట్లా బిహేవ్ చేశారు, ఇట్లాంటి మాటలు అనకూడదు. సో కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ టు మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెట్టింగ్ టూ డేంజరస్. మరీ వైలెంట్గా సిచ్యువేషన్ అవ్వకుండా మనం చూస్తూ ఉండాలి. సో ఆస్క్ అబౌట్ దేర్ ఇమీడియట్ ప్లాన్స్. సో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నెక్స్ట్, నువ్వేమన్నా చేద్దాం అనుకుంటున్నావా దీని గురించి అనేది విక్టిమ్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి. సో రిపోర్ట్ టు ఏ టీచర్. సో విక్టిమ్ని అడిగి తన పర్మిషన్ తీసుకొని నీకు ఓకే అంటే ఐ విల్ కమ్ విత్ యూ, ఐ విల్ స్టాండ్ బై యూ, ఐ విల్ సే యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. సో వెళ్ళి మనం టీచర్కి కానీ మీ పేరెంట్స్కి కానీ ఇన్ఫార్మ్ చేద్దాము, లేదా పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేద్దాము అని సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. సో రెస్పెక్ట్ దే డెసిషన్. వాళ్ళు ఇంకా అప్పుడే రెడీగా లేరు చెప్పడానికి, అప్పుడు రెస్పెక్ట్ చేయండి. డు నాట్ గాసిప్ ఇట్ విత్ అదర్స్. ఒకళ్ళు వచ్చి మనకి ఏదైనా సీక్రెట్ షేర్ చేశారు అంటే అది మన దగ్గర సేఫ్గా ఉంటుంది అని షేర్ చేస్తారు, దాని గురించి ఇంకో థర్డ్ పర్సన్కి వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా చెప్పకూడదు. ఓకే, హ్యావ్ రీసోర్సెస్ టు కీప్ కాన్వర్సేషన్ గోయింగ్. ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళి ఒకసారి ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పావు కదా, ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు, సెటిల్ అయిందా, బాగానే ఉందా అని అడగాలి. సో బీ కేర్ఫుల్ దట్ ఎనీ యాక్షన్స్ టేకెన్ డు నాట్ హార్మ్ యూ ఆర్ ద విక్టిమ్. మీరు ఏం చేసినా కూడా దానివల్ల మీకు కానీ ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి కానీ, మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ హెల్ప్ చేసే దానిలో మీకు తనకి ఇద్దరికి కూడా ఎలాంటి నెగటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ లేకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వాట్ టు డూ ఇఫ్ యు ఆర్ బీయింగ్ అబ్యూస్డ్. సో ఇది మనం ముందు చెప్పుకున్నది. మనం ఎవరినైతే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మనకి ఫ్రెండ్ అయినా లేదా మనకి తెలిసిన వాళ్ళైనా అయితే ఏం చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనమే ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తుంటే ఏం చేయాలి. రికగ్నైజ్ ద టాక్సిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ సైకిల్ ఆఫ్ అబ్యూస్. సో ఆ అబ్యూస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. దెన్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. వాళ్ళ విసినిటీలో అంటే ఎవరైతే మన ఇబ్బంది పెడుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గరలో అలోన్గా ఉండటం కానీ, ఎవరు లేనప్పుడు వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం, ఇట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అవాయిడ్ ఎస్కలేటింగ్ ద సిచ్యువేషన్. ఇంకా ప్రాబ్లం పెరగకుండా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. సో రిపోర్ట్ ద ఇన్సిడెంట్. ఎవరో ఒకళ్ళతో, ట్రస్టెడ్ వాళ్ళతో, అంటే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కానీ లేదా మీ పేరెంట్స్, మీ టీచర్స్, స్కూల్లో మీ టీచర్స్కి చెప్తే వాళ్ళు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సాల్వ్ చేస్తారు. సో పేరెంట్స్కి కానీ టీచర్స్కి కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్ని రిపోర్ట్ చేయాలి. దెన్ కీప్ ఎవిడెన్స్. ఏమన్నా పిచ్చి మెసేజ్లు మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నా, అట్లాంటి ఏమన్నా ఉన్నా, దెన్ కీప్ దట్ ఎవిడెన్స్. యూ షుడ్ కీప్ దట్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ప్లాన్ ఏ సేఫ్టీ కిట్. ఇంట్లో కనుక అబ్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ప్లాన్ ఏ సేఫ్టీ కిట్. వెంటనే ఇట్లాంటి అబ్యూస్ బాగా ఎక్కువ ఎస్కలేట్ అవుతుంది అనే టైంలో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి వీలుగా కిట్ రెడీగా ఉంచుకోవాలి. లెట్ సమ్మన్ యూ ట్రస్ట్ నో ఆఫ్ ద అబ్యూస్. ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటే యూ షుడ్ లెట్ అట్లీస్ట్ వన్ పర్సన్ నో అబౌట్ ఇట్ వెన్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. లేదా తర్వాత అబ్యూజర్ వచ్చి నేను అసలు ఏమీ చేయలేదు, వాళ్ళు కావాలని నన్ను ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు, ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడే ఇది ఉంటుంది. సో అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, డాక్టర్ కానీ, నైబర్స్ కానీ లేదా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా వాళ్ళు ఏమి మీరు యాక్షన్ తీసుకోవద్దు అన్నా సరే యాక్షన్ తీసుకోరు. జస్ట్ లెట్ దెమ్ నో దట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ఎ సిచ్యువేషన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో స్పీక్ అవుట్. డోంట్ లెట్ ద అబ్యూజర్ రాబ్ యువర్ వాయిస్. అబ్యూజర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి భయంగానే ఉంటుంది, వీళ్ళు వెళ్ళి ఎవరికైనా చెప్తారేమోనని. చెప్పరు అనే ధైర్యంతో చేస్తూ ఉంటారు. సో బయటికి మాట్లాడి వీళ్ళు ఇంకెవరికైనా చెప్తారు, నేను ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాను అనే భయం ఉంటే ఆ అబ్యూజర్ కూడా ఆ
ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయకుండా ఉంటారు. సో క్లెయిమింగ్ యువర్ వాయిస్ బ్యాక్ ఈస్ డిఫికల్ట్. ఇట్లాంటి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ధైర్యం కోల్పోతారు. అట్లా అవ్వకుండా ఉండాలి. సో బిలీవ్ యువర్ వర్డ్స్ హ్యావ్ పవర్. స్పీకింగ్ అప్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు ఎండ్ వైలెన్స్ అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్. సో మాట్లాడాలి, చెప్పాలి, అబ్యూజర్కి కూడా చెప్పాలి దిస్ ఈస్ నాట్ రైట్. దెన్ యూ షుడ్ స్పీక్ టు someone who you trust about these situations. Take a stand because your abuser is afraid of your voice. So మీరు మాట్లాడతారు, మీరు ఈ ఇష్యూని తను అట్లానే చేస్తుంటే ఊరుకోరు అనే భయం ఉంటే వాళ్ళు అవన్నీ చేయటం ఆపుతారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. So don't let down another generation of victims. Give the victim a platform to speak. సో ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చి మనకి వాళ్ళు ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నానని అని షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళని నీ వల్లే ఇట్లా అయింది అని బ్లేమ్ చేయకూడదు. వాళ్ళు చెప్పింది విని ఎంపథెటిక్గా అర్థం చేసుకోవాలి. బిలీవ్ ఇన్ ద విక్టిమ్, నమ్మాలి వాళ్ళని. సో డోంట్ బ్లేమ్ ద విక్టిమ్, స్టాండ్ అప్ ఫర్ జస్టిస్. Don't let people forget that once someone commits abuse, they are prone to do it again. సో ఈ అబ్యూజర్స్ ఎట్లా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళనేమి ఇబ్బంది పెట్టరు, వాళ్ళు చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పుడు మాట్లాడకపోతే వాళ్ళు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతారు, మీలాంటి ఇంకా చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడతారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇలాంటి సేఫ్టీ యాప్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడు యూజ్ అవుతాయి, ఎప్పుడు అవసరపడతాయి అనేది మనకు తెలియదు. సో చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి. మన ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళది కూడా పోలీస్ వాళ్ళది యాప్ ఉంది. సో అవన్నీ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ఫోన్స్ ఎక్కువగానే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, జెన్ జీ కదా మీరు. సో అట్లా యూ క్యాన్ డౌన్లోడ్ దిస్ యాప్ అండ్ ఈ SOS మెసేజెస్ కానీ ఏదైనా పోలీస్కి అండ్ మీ ఫ్యామిలీకి మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు ఒక బటన్ నొక్కితే వెళ్ళిపోయేలాగా ఈ యాప్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి. సో డౌన్లోడ్ దీస్ యాప్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో సీ ద డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్. మీరు ఇప్పుడు అబ్యూజర్ మిమ్మల్ని తన కస్టడీలో తీసుకున్నారు, మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు, మీరు మాట్లాడలేరు, లేదా సమ్మన్ ఎల్స్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఏ ప్రాబ్లం, వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోతున్నారు. యూట్యూబ్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా వీడియోస్, ఇట్లా ఇట్లా చూస్తున్నారా వీడియోస్, చిన్నపిల్లలు గర్ల్స్ ఇట్లా 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 చేసే వీడియోస్ చూస్తున్నారా? సో దిస్ ఈజ్, చూపించండి అందరూ. యా, దిస్ ఈజ్ డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్. మీరు ప్రాబ్లంలో ఉన్నా ఎవరికైనా చూపించవచ్చు, లేదా ఎవరైనా ప్రాబ్లంలో ఉంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Yeah, if you see the distress signal, check in with the person safely. వాళ్ళు సేఫ్గా ఉన్నారా లేదా, పర్లేదా అనేది వాళ్ళతో చెక్ చేయాలి. If you find a threat of danger, call the local police and help లైన్స్ మెన్షన్. ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కొన్ని హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ ఉంటాయి, అవి సేవ్ చేసుకొని వాళ్ళకి కాల్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్ ఆఫ్ విమెన్ హెల్ప్ లైన్ వింగ్స్ వేర్ యూ కెన్ కాల్. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ అప్ ద లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. So these are also the numbers of the local police, the bodies, help, child line, ivanni. Okay, note cheskondi. Yeah, so once report cheyali, report the incident to the local police. Edaina problem aithe local police ki special police unit women's wing untundi, vaatiki report cheyochu. So report చేసినప్పుడు పోలీస్ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయాలి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఏం జరిగింది ఏంటి అని, సో అది రికార్డ్ చేయాలి. సో గో టు ద హాస్పిటల్, గెట్, ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్ సిట్యువేషన్స్, ఏమన్నా బ్యాడ్ థింగ్స్ జరిగినప్పుడు గురించి చెప్తున్నాను. ఓకే, సో గో టు ద హాస్పిటల్, ఎగ్జామినేషన్ చేయించాలి, రికార్డ్ ఏ స్టేట్మెంట్, స్పెషల్
counter shall complete trial within 1 year. ఎవరైతే అబ్యూజర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి 1 year లోపు శిక్ష పడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో గర్ల్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్, సో లెట్స్ కీప్ దెమ్ దట్ వే. గర్ల్స్ బాయ్స్ అందరూ స్ట్రాంగ్, సో స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. యా, నెక్స్ట్. Thank you, Dr. Pujita. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. Because how to manage. One person come forward and take child helpline number. This program is being recorded live and transmitted on YouTube. Whoever has the courage to come forward and speak, your name is being heard and recorded by you this year. That's a privilege, no? Good morning, Mangal. My name is Dheera from there. Child helpline number is 191094. Easy to remember. 1098 is the child helpline number. And what is the domestic abuse number? Yes. Come forward, change it. From that, number is 181. 181 is the domestic abuse helpline number. We don't expect you to memorize these numbers. Just save them on your phone, and we are giving this PowerPoint presentation to your school authorities. Whoever wants it can take it from them. You can go through it any number of times. Sections ఇవన్నీ నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. అర్థం చేసుకోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. That many such acts is punishable. Thank you, Ashwini. Next, I am going to tell you 5 Ds. Listen carefully. I'll be asking each one of them. Silent ఉంటేనే కదా మా వినపడేది. మీ అందరూ హిస్టరీ పాస్ కాలమా? Give me a minute. And before I go ahead, once more, can I have the universal distress signal from all of you? What? Yeah. We are telling the role of active bystanders. Bystander అంటే ఈ రోడ్ మీద వెళ్తున్నారు, యాక్సిడెంట్ అయిందని చూస్తే ఎంతమంది ఆగారు చూడడానికి, మనిషి దెబ్బ తగిలినాయని. Out of a strength of 200 odd, I can see only 10 hands going up. Okay. Girl was raised. Girl was raised up and saying that she stopped when you were what did you do? You stopped there, what did you
Yeah. We wrote me the other day, if somebody else is facing an act of violence, you become a bystander because you've seen it. It's happening before your eyes. That's an individual who observes an act of violence, discrimination, or any other problematic behavior. It's not the person who is doing it, it's not the person who is facing it, it's the person who is seeing it happen. ఇందులో రెండు రకాలు. నాకెందుకు వచ్చింది, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారులే, నాకు టైం అవుతుంది స్కూల్కి, నేను వెళ్ళాలి, అమ్మో ఇంటి దగ్గర ఏం అంటారో హెల్ప్ చేసి. This is what a passive bystander thinks. An active bystander is a person who takes some action and tries to stop it. He stands there in support, speaks out and acts. Can we act cheerily? That's how what we are going to tell you now. There are 5 P's which are the weapons of an active bystander. Number 1, distract. సినిమాలో హీరో చేయడం చూపిస్తారు, అమ్మాయిని ఎవరైనా ఏడిపిస్తా అంటే వచ్చి ఆమె పరిచయం ఉన్నట్టు, అంటే పరిచయం లేకపోయినా హాయ్ నువ్వు ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నావు, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, ఇంటికి వెళ్దామా, నేను తోడురానా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్ట్రాక్షన్. Subtle and safe way, the main aim is to interrupt and derail the event. You are not confronting the perpetrator of the act directly. You are not saying anything to the person who is abusing. I will pretend to be lost, ask for time. నాకు అడ్రస్ తెలియట్లేదండి, కాస్త చెప్తారా, లేకపోతే టైం ఎంత అయిందండి. Pretend you know the person who is being harassed. Talk something irrelevant and take the attention of the incident. ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా ధైర్యం వస్తుంది, ఒక మనిషి వచ్చారు, I can go off with them, I can escape from this situation. That is distract. Number 2, delay. Delaying ante you are not directly confronting the harasser, but helping the victim to reduce the severity of the act. Talk to her, ask her if she is okay, offer to accompany her to any place she wants to go. If she wants to stay there, sit with her for a while. That will be a huge help. Number 3 is delegate. మీరు హెల్ప్ చేసే పరిస్థితుల్లో లేరు, అక్కడ హెరాస్ చేసేవాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు, మీకు ధైర్యం సరిపోవట్లేదు, you can ask for the help of a third person. If you are near a shop, uncle కొంచెం ఆమె నేర్పిస్తున్నా హెల్ప్ చేస్తారా. You are in a bus, talk to the bus conductor, your co-passengers, ask for help, and if you are in school, report to your teacher immediately. That is what is called delegating. Document. Evidence సేకరించే ముందు first see whether there is anybody to help. ఆ అమ్మాయిని హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరు లేకపోతే either you have to distract, you have to delay, or you have to delegate. అంతేగాని ఇవాళ మన మీడియా వాళ్ళగా యాక్సిడెంట్ జరిగిన చోట విక్టిమ్స్ కి హెల్ప్ చేయకుండా ఫోటోలు వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు కదా. You should not be gathering evidence when there is nobody to help the victim. First, one of the 3 steps, if somebody else is helping, then you try to record if possible, but only if it is safe for you. Assess your safety first. మిమ్మల్ని హీరో లాగా ముందు దూకేసి హెల్ప్ చేయమని చెప్పట్లేదు. That is not what we are teaching you today. మీరు సేఫా కాదా చూసుకోండి. ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ సేఫ్ గో అహెడ్ అండ్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్. బట్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత రికార్డింగ్ ఏం చేస్తారు, ఆన్లైన్ పోస్ట్ చేస్తారా. should not post. Ask the harasser what the person who is being harassed what they want to do with that recording, and never post it online without their permission. అమ్మాయిని ఎవరైనా రోడ్స్ మీద ఏడిపిస్తుంటే మీరు రికార్డ్ చేసేసి వీడియో ఆన్లైన్ లో పెడితే దానికి ఇంకా ఎక్కువ పబ్లిసిటీ ఇస్తే అమ్మాయికి నచ్చొచ్చు నచ్చకపోవచ్చు. She might have taken a decision that I'll leave it at this. I will not make it public.
I will share with only some people who are close to me. Respect that decision. You have no right to make it public. And the last, direct. This is directly responding by confronting the harasser. Me chase tappandi cheyadu. But this can be risky. You might be the next victim. If you're confident about yourself, if you think it will not escalate the situation, be clear about directing the action, but be cautious. And what is the golden rule? Only intervene if it is safe for you. If you think you are not safe, call 100 or the child helpline number. What is the child helpline number? Very good. And how else can you help? Organize story actions like writing stories, posters, nukkad nataks, flash mobs, anything you can to help this movement against violence against women. If you know some organization is working for it, like Foxy is doing for it in India, if you think you can contribute, you're most welcome. The mail ID of the organization who is doing this is dheera.vaw@gmail.com. If you want to communicate with us, you want to contribute, you want to be a volunteer, you are most welcome. My number is 98480-67955. Any person who wants to be a volunteer in this moment, in this Dheera movement, you are most welcome. UNICEF and Foxy always welcomes you. If you do not have the courage to be an active bystander, but somebody else is helping, do appreciate them. And what are the wrong things to say? We have told you what you should do, how you should support the victim, but what you should not say is more important than that. Never say, why did you go at night? Why did you call the police? Why did you call your sister? Why did you park your scooter there? Or you would have gone with somebody. Why did you go alone? There might be situations in future when you might need to go alone also. You all cannot always avoid it. Don't blame the victim. And we hashtag Dheera together with all our Twitter accounts and add our courageous voice. The target of 1 lakh tweets has already been reached. We are crossing it and we are aiming for more. We are still counting the number of tweets. Yeah, now what will be? Boys are not the ladies. The person who had the courage to come forward. నేను మాట్లాడేదాన్ని ఉంటే వచ్చి ముందుకు మాట్లాడాలి. ఎవరు నా చుట్టుపక్కల మీ క్లాస్మేట్స్, మీ టీచర్స్ రోజు మీకు మాట్లాడే మనుషుల ముందే మీకు మాట్లాడే ధైర్యం లేకపోతే మైట్ సొసైటీలో పబ్లిక్ లో how will you have the courage to do what we have told you to do? నా పేరు పరిస్థితి ఏ నుంచి డిస్టాండ్ ఏంటి He told me the name of the first team. Anyone who can explain what is distract? Anyone చెప్పండి. Yeah, come on. Words. People who have the courage to come forward want to be recorded in YouTube.
ఈ సైలెంట్ గా ఉండకపోతే మాట్లాడేది ఎలా నా పేరు కూడా వినలేదు నాకు పక్కనే ఉన్నాను నేను ప్లీజ్ బి సైలెంట్ Now I want to tell you about the distraction. What is distraction? First, someone is there in, anyone is there in the trouble. We should consult him. We should talk nicely, and we should ask what is the problem of this or that. అంటే మనం దాంతో ఫ్రీగా మాట్లాడాలి, ధైర్యంగా మాట్లాడాలి. వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటో మనకు తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ ఎవరైనా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతుంటే మనం తెలిసిన వాళ్ళలో కొంచెం మాట్లాడాలి. అప్పుడు అవతల వాళ్ళు భయపడతారు. వాళ్ళకి కూడా ఎవరైతే ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళకి కొంచెం ధైర్యం వస్తుంది. Which did he explain first? Delay. Talking to the victim to decrease the severity of that is the second delay. Distract and delay. Just going there, pretending that you know the person, time and time and the address ఆ ఇన్సిడెంట్ నుంచి దృష్టి మరల్చడాన్ని డిస్ట్రాక్ట్ అంటారు. థర్డ్ ఎవరు చెప్తున్నారు? థర్డ్ బి. Thank you. Anybody who can tell me the third B? What is the third B? Excellent. When you are not in a position to help yourself.
Good evening, everyone. Good evening, Sailaja. I can see all of you are having a lot of fun. So we will continue with the topic of bridging the gender divide. And this Dheera, our busy లోంచి టెస్ట్ బేబీస్ కి మెయిన్ క్లినిక్ ఇన్ఛార్జ్ ఆవిడ ఆ ప్రొసీజర్ పేషెంట్స్ ని వదిలేసి మీకోసం వచ్చి కూర్చున్నారు. లెట్స్ అప్రిషియేట్ దట్ షీ ఇస్ గివింగ్ హర్ టైం. thank you, Sailaja. This initiative is by Dr. Shantakumari Garu. Report of the topic, just another half an hour, bear with us. Be silent and listen to madam. Go ahead, madam. Most of the time when we, what do we mean by gender? It is basically a concept in our mind that has been ingrained socially. So it starts with our name. Suppose there is a name called Nihar, or there is a name called Nirmal. So we automatically associate this name with a boy, but it can be Nirmal Jyoti, who's a girl. So Harsha can be a boy, it can be a girl. So like that, we don't keep the concept that it can be any person. What we think is one name, immediately we assign it to one sort of sex. And like that only, different characters also, we put them up as male and female. Suppose we think of a male, automatically we think all men should be ambitious, competitive, independent, who are leaders, who will play only with mechanical toys, who are aggressive. And we expect females to be emotional, artistic, gentle, creative. So it's not that, but all people have all characters in them, and some of them have a predominant some nature. So these characters also will be there in all of us. Unfortunately, the gender stereotyping, what it does, it encourages some behavior in boys and some behavior in girls. So, and whenever girls are in leadership positions, they decide, I'm going to do this. They're unnecessarily, rather than appreciating them for being responsible and taking up a project, they're considered bossy. And these stereotypes have been really, really ingrained in our culture. And it is perpetuated by the social media, and especially films which reward violent behavior. If you see most of the movies, the hero enters with a fight, and you see a heroine entering with a song and a dance. So why should it be like that? Why can't a hero be artistic? Why can't a girl stand up and start a fight? So and even parents, what they do is they tolerate violent behavior and are more prone to thrash up a boy if he does something wrong rather than a girl. So what we want is, we don't want these stereotypes coming ingrained right from the beginning. We want you to understand that these can be changed, and you are a generation who is going to move forward. You are our future, and we want this change to start with you. We are there to encourage you for that. Because this gender bias is a social evil, whether officially or unofficially, women in our society are discriminated, are oppressed. Girls are expected to behave submissively. There is workplace discrimination, and when we look at the same job that is being done by a man and a woman is paid much less. And when there is a discussion, it is the man's voice that is heard first rather than the opinion of the women. And you know that Durga Puja is coming now, the Dashera festival, in which the primary person being worshipped is Goddess Durga as an embodiment of power. But unfortunately, in the society, other than this situation, whenever a woman makes a small mistake, she is really, really put down. So what we want is not to be treated as goddesses, not to be put on a pedestal. What we want is being respected and given our rights. So
And we want the responsibilities of the family being divided and shared by both. Not just that the woman should quit her job and look after the children, or if someone falls ill, she is the one who has to take a leave. So this is just not a level playing field. Comparatively, in some countries, even women did not have voting rights till very recently. We are fortunate that in India, from the time of independence, we've always given equal importance to voting rights of women. Child marriages and dowries are still prevalent. Women are not given opportunities to work, and they have less access to financial resources. So we want all this change to be changed. So we want women to come up in entrepreneurship. We want women to own businesses. We want people who are inclined to come out in politics and be leaders, and you will be the face of change for us. So what we want and to work for is a gender neutral, gender responsive and equal society, eliminating inequality and bias. So for the boys also, we're not saying all of them are violent, but it is not enough if you're not perpetuating violence also. We need change, and for that change, we want, these are the 8 active steps. You just heard about the 5 Ds, which are the weapons. These are the active steps for change in every family. So do you realize that from the morning, it is your mom who does most of the work. It's their responsibility to wake you up. It is the responsibility to give you your breakfast, make sure that you pack your school bags, take everything. And when you go home, they're waiting for you to give you something to eat. So women do more unpaid work. They're not being paid for every act that they do. So they are doing 3 times unpaid domestic work. Not only do they do the work, their emotional labor with the family is what drains women. Rather than say, I'm not bothered, I'm just going to work. But women sacrifice their careers for their children. So what we want you to do when you go home is appreciate the people who are helping you unconditionally. Respect the sacrifices they make. Go home and offer to help. Simple things. Don't just throw off your school bag, throw off your clothes, throw off your shoe. Put them in the place they have to be. Clean your own shoes. Make sure that you water bottle and leave it in the kitchen. So if you do like this, tell your mom you love her because she is doing everything for you. So, and at least mothers work even on Sundays. Mothers have increased work on holidays. So give her a break and encourage her to take some time off. Say, I will do this work. You take an hour off, go chat with your friends and come, go for shopping. So if you do simple gestures like that, your mother will be the most happy person under the sun. And we need to respect men and women equally and look at your own behavior. If you're having the tendency to look down, it's just a woman, it's her responsibility to look after us. So that is not the thing. It is no one's responsibility to look after. It is just that women care more. So if we have biases like this, make sure that you change yourself. If someone is criticizing you, look at it. Is there some truth in what they have said, and change? So holding ourselves accountable for our actions is step 2. And treat everyone the same way. Every human being will be happy at some time, sad at some time, anxious at some time. If before exam, it doesn't matter if it's a girl or a boy, each one, all of us are terrified of the exam. So don't say that men have to be strong always. So allow yourself to break the norms and challenges. And what we want is not an aggressive, rowdyish male. What we want is sensible men who are not afraid to cry, not afraid to break down, not afraid to share their emotions. Remember,
even men, even boys are abused. So what we need is sensitive men to change the next generation, and let us make it our responsibility to tell them. We will support men in times of need. We'll encourage them when they're disheartened. We will not belittle them and tell, don't talk, because we know that men struggle too. And when a situation makes you uncomfortable, ask yourself why. So examine your biases. Remember that each one of us come from a different set of circumstances. So put yourself in the other person's shoes before you try judge or shame them. So it is very important to respect the other person's choice. And the most important thing is understanding consent. Consent is to be given freely, with enthusiasm, for a specific task, and the person who's giving the consent always has the option of changing their mind. So only yes means agreeing for something. So we should never blame the victim, and you shouldn't assume that just because a girl talks with you that she will agree to whatever, she'll agree to come out to a party with you. So unless you ask, unless she is ready, unless she is willing, don't assume consent unless it is given. And whenever you see sexual harassment and women being belittled just because they're women, we need to stop this by seeing it, naming it, and only then stop. Call out such behavior, be an active bystander. It doesn't matter if it is your friend, if it is your classmate, if it's your relative, whoever it is, bad behavior cannot be forgiven. And challenge the stereotyping, because just because a woman is driving a car, don't assume that she will be a bad driver. So women also will be good drivers. There are women race drivers also. So counter these arguments with facts rather than just blanketly making statements of gender stereotyping. And if unfortunately something goes wrong, someone seeks your help, someone tells you something, it takes them a lot of courage to come out and tell. So listen, believe, and support them. Be a friend, because all of us need one another. And in times of need, if we need help, someone else should come to help us. So we should move together to change dialogues that make no sense, like women should not work, women should stay at home. So let's change the narrative and make it a gender neutral society. Women can be anything they want to be. And in fact, they do almost all things well, because multitasking is in the women's nature. So do give us your feedback, and let us all courageously say together, no violence to women, tweeting at the hashtag Dheera, and add your voice to our conversation. Thank you for listening. And if there are any comments, you can do it. Topic, and which was the latest movie which was on the concept of consent. So consent, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా చెప్పారు మన ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్. What are those FRIES? Just command. One person will tell me what exactly is consent. When is it said? It is consent given for an act. Yes? I can just complete just a month. No, reversible means ఎవరైనా నా కాఫీకి ఇన్వైట్ చేశారు, నేను ఎస్ అని చెప్పాను, వచ్చాను. After 5 minutes, I have the right to say no and leave the place.
if I feel uncomfortable. Consent is reversible, it's not a permanent consent. And what next? Yes, enthusiastic. Enthusiastic means it should be given not under the influence of alcohol, drugs, not under the pressure of somebody else. Person consent iవ్వాలి. That is enthusiastic. Consent is specific for that. And specific for that. Coffee వస్తానంటే సినిమాకి వస్తానని అర్థం కాదు. కాఫీ వరకే yes. నెక్స్ట్ ఏదైనా కావాలి అంటే మళ్ళీ కన్సెంట్ అడగాలి. Consent is specific for that act. ఈ కన్సెంట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నో అని చెప్పాలని మనసులో ఉంటే మేబీ అని చెప్పొద్దు. No is a very strong word. Say if you want to. Consent అనేది మనకు మనం ఇవ్వాలి. It should not be implied. చూసి నవ్వితే నేను ఎక్కడికి పిలిస్తే అక్కడికి వస్తానని అర్థం కాదు. నేను పిలిస్తే రావడానికి ఒప్పుకుంటేనే కన్సెంట్. Consent is never implied. Never assume consent. The person has to say yes for it to mean consent. Next madam చెప్పేది బాయ్స్ ఏం చేయమని చెప్పారు మేడం గుర్తుందా ఓకేనా? బాయ్స్ గురించి స్టెప్స్ చెప్పారు కదా which you can take to bring about gender equality. మీలో ఎంతమంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్యాగ్ ఒక పక్కకి, షూస్ ఒక పక్కకి, సాక్స్ ఒక పక్కకి చేస్తారు? ఎంతమంది చేస్తారు? అమ్మాయి కూడా, అబ్బాయిలే కాదు, అమ్మాయి కూడా. ఎక్కడ పెట్టాల్సి అక్కడ పెడుతున్నారు అమ్మాయిలందరూ. Some boys have raised their hands saying that they are doing what I asked. మదర్ ఇంటి దగ్గరే ఉంటారు కదా, పని ఉంది, మన స్కూల్కి వచ్చి కష్టపడుతున్నాము, మన ఇంటికి వెళ్ళేవారు అమ్మ పని ఉంది అనుకునే వాళ్ళు ఒక్క 24 hours అమ్మ కంప్లీట్ గా కూర్చోబెట్టేసి ఏ పని చేయనివ్వకుండా మీరు చేయాలని ట్రై చేయండి. ఒక్క 24 గంటలు ఎక్కువ కదా చేస్తారా? You have holidays at least on Sundays. Festivals, అమ్మ హాలిడే ఉంటుందా? అమ్మ హాలిడే ఉండట్లేదు. మీరు ఇంట్లో ఉంటే అమ్మ హాలిడే ఉంటుంది కదా, మన కోరికలు వెళ్తాయి కదా, ఇది కావాలి అది కావాలి. హాలిడే కూడా ఉంటుంది. మీరు ఇవన్నీ చేయాలని కూడా అమ్మ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. తను ఏం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇంటికి అబ్బాయిలు ఏం చేయమని చెప్పారంటే షేర్ ద కేర్, బీ అకౌంటబుల్, bring about gender equality, break those gender prejudices, come out of stereotypes. అమ్మాయిలు డ్రైవింగ్ పాస్ అయ్యారని ఎవరన్నారు? నేను హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ, హైదరాబాద్ టు నిజామాబాద్ సింగిల్ గా డ్రైవ్ చేశాను. ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్. All this is my husband. The పక్కన పడుకుని నిద్రపోయేవారు కార్లో. ఏం నిద్రపోతుందంటే డ్రైవ్ చేస్తానంటే అంటే కుదిరితే నువ్వు మాట్లాడుకో, నాకేం లేదు. That is the way you develop courage. Peer pressure. ఇక్కడే చెప్పబోతున్నా అబ్బాయిల చెడు కాదు, అమ్మాయిల్లో కూడా చాలా చెడు. Just know which type of girls to avoid, which type of boys to avoid, and go ahead with the next topic. yes. So the last topic that we are dealing with is regarding peer pressure. So in this, we are trying to tell you what sort of environment you should be avoiding
And as madam said, the concept of consent and the power of the word no, and knowing what is good and bad touch. Now, if you see this picture, I stepped into a room. Into the room, I saw that someone's head is broken, someone's nose is bleeding, someone's teeth is absent, someone's ear is bitten. Everyone is looking bruised. Then I'm the only person who's looking normal. But then I want to get into the group and all of them to accept me. So what do? Because they're all injured, I also punch myself in the face, have a bleed. And do you think that is the way to move about? Is that not one of the most stupid things that we can do? So trying to integrate into a group and just blindly following without any particular reason is what is the influence of peer pressure. So what we want you to understand is that the pressure to be like everyone else who is in your group, be it your age, be it your class, be it your section, the pressure can be spoken or unspoken. It can be direct or negative, indirect. It can be negative or positive. What we want you to is reject all the negative and go ahead with the positive peer pressure. So what is positive peer pressure? 4 of you are studying together. One of them gets 98 marks in maths and we got only 40. So if we try to follow the person, how well they worked, how many times they did, how did they get that marks, and try to compete with them, and we also get around 80% marks, that is what we want. A positive influence to do something good and achieve something good. How do you know an environment is toxic? If you go into a place and you come out, by the time you come out, you feel bad about yourself. If your so-called friends say, we will be friends with you only if you bunk school, only if you come to movies with us, only if we do something bad. And if you're never ever sure where you stand with your friends, if your group of people you're with is constantly gossiping and talking bad, they don't respect your boundaries, they force you to do things that you know inherently are not very right. And every single step that you take, you're terrified that they will leave you. If they're encouraging you to have the worst traits, these are fake friends. So this is the type of environment we should avoid, because it is never ever going to do us any good. So how do we avoid these uncomfortable situations? Is make sure that your parents or your brother, sister know where you are, and don't go out with strangers. Always take your phone with you, have the location app on the phone, and when you're going out somewhere, tell them that, okay, fine, I will come with you, I will come only for half an hour, I will come only to this place. So like that. And if any situation you're not comfortable, tell, I'm not going to do this, I don't like this. And if you sense danger, you can always dial the police number. So learning what is toxicity and toxic people will help us move away from that toxicity. It is not only boys who are toxic, there can be girls also who are toxic. These girls are the people who are totally materialistic. That means they're friends with you because you will buy them gifts. They're friends with you because you will take them to places, you will take them to movies. So that sort of people who don't really like you, but they're using you. Girls who call other girls bad names. Girls who think it is really unmanly to cry. So these are not behavioral patterns that we want. Also, boys who are very rude to their mothers. Mother is the person who's doing everything for you. You're born from your mother. And if you can't respect your mother, who else on earth will you respect? And boys who start fights, who use bad language, who comment on other girls' appearances, who make jokes about sensitive and bad and hurtful things, and especially anyone who is asking you for inappropriate photos. So these are the people to avoid. And learn basically how to set boundaries that you're comfortable with.
All of us have our moral compass. We know what is right, we know what is wrong. So, but at times people get tempted to do things that are wrong, but we should stay true to ourselves. So if the situation is getting bad, you draw a boundary and let the other person know that this is the boundary I have set. You don't need to be rude, you don't need to break off friendships, but you can say, like, right now I have something else to do, so I will not be able to come with you. Or you can say, I understand what you're telling, but this is what I want to do. This is my opinion. I need time to think about it. I will get back to you. And things like that. I will not talk to you anymore if you're going to keep shouting at me. So these are the boundaries that you need to set in conversation along with your peers. To not only that, if you say no to something bad, it's not that the friendship is going to break, it is that they're going to respect you more. And the only places anyone is allowed to touch is the hands. So a hug, a pat on the head is from someone who's very close to you. But if that touch does not make you uncomfortable, only then permit it. Private parts, mouth, your chest, your private parts, no person is allowed to touch it, and you should be very clear about that. And if someone is making advances like that, say loudly no, get away from that situation, report that person to an appropriate authorities, and make sure that you don't go near that person again. So speak out when you're uncomfortable. And as we already said, consent is permission for doing it. And when you're going out with friends, you take their consent that, okay, fine, so this is what we're going to do. We are going to have ice cream, then we're going to go for a movie, and then we're going to sleep over in someone's house. So are you okay with all this? And only then so don't assume consent just because they say, okay, fine, let's go. And don't assume that they will like to do all those things. So if the other person does not like it, they say no. Respect that consent. Don't force them. Say, parvaledu, natura, ippudu veldamu. Atla you don't say, because no means no. And only when yes they say for a particular act, involve them in that situation. And if you're not comfortable with something, don't say I think so, maybe. Don't dilly-dally. Very clearly say no. And you can make an excuse, you can leave the situation, you can use humor to deflect the volatile subject, and you can always suggest a better idea. So always remember to listen to what your gut instinct and your heart tells us. So as you can see in this poster, a little girl with a dream will become a woman with vision. So it is never too young to start respecting each other, whether it's a man or a boy. So that is the reason we are dreaming of a better future for all of you, is if you make change and if you take a stand now. Malala, the Nobel Prize winner, said, I want every girl to know that her voice can change the world. So what we want is your courageous voices to speak out and make sure that this scourge of violence, not only against women, against anyone in the society, is eliminated. We thank all the people who collaborated in this project, the different doctors, the people who contributed to the artists who made these beautiful slides for us. So let us all say once again, no to violence against women. Thank you. Thank you, ma'am. That was a great session. I have attended almost like 70% of the session. And I just want to know from all of you to give something. Let's start from this side, boys.
Anyone of you please raise your hand and tell what one thing that stuck in your mind after the session. At least one thing you are telling, right? Or you just listen from here and then please going to talk from this team, like this 3 rows. Yes, please stand up, come over. Don't clap when someone comes up or talk because it is all unnecessary noise you are making and That's what we are trying to say, that we are facing a lot of problems. Then what is that we are telling you here? Please, if you are clear right now. Okay, please go ahead. Can we just elaborate what he said? You know, we aren't talking about the problems which are being faced by the women here. My name is Saira Mishra. I am studying in from Posey School. From this session, I learned every woman have same equality as much men. You have to treat good. You have to give more freedom for us. Very close to bigger. Okay, I want it to be more elaborate. Anyone? Boys at the back, no? I think back bench will come forward. Good evening, Madam. And what I learned from this session is not only girls face the problems, not only boys face the problems, but the thing is, I want to give a message to both of you. First of all, girls and women are being abused physically and all the things we have. But also boys are being abused by mentally, physically, and we should refuse the gender bias and we should give the equality to all. This session is saying that women have this problem, that problem, but I'm really respecting all those boys and men who are giving the respect to girls and women. And yes. Yes, I'm happy if you have given the effort of thinking to your minds, it would be much greater. The main concept or the main theme of conducting this session is to bring change in the society. There are lots of stereotypic notions which are being inculcated in our minds without knowing that there is something wrong with that. Such kind of things are being practiced in the society, such kind of things are being practiced in the families, which we are not aware that is not letting someone's right to be executed properly. So that is how we are living in the society. So to bring up that sort of change in the society, you are the one who is going to contribute in the coming future, bringing that small thought in your mind. This is what we are, and this is how we need to behave. This is not telling that women has got some rights and they can dominate on men. This is not talking about that we are at loss, you all need to show sympathy on us. No, we are not talking about all these things, but we are telling you what sort of change is required in the society. You know, we all know, we have discussed a lot of things here. The violence is of many kinds. It's not just of beating someone or violating their physical or mental needs, but also it is in different modes.
In our families, at home, there are a lot of violations going on. It may be physical or it may be financial. It may be like, how many of your mothers left their professions after getting married? They left their professions, they are not working anymore because they have to take care about their families. So there are people like that. And if you talk about, if you say, see, you all say that it is like my mother's responsibility. Who told it is mother's responsibility to do something in the family? Is it been written in the constitution anywhere? Is it been given? No. So on any work by us, as we tell that when it comes to the driving or any other sort, they simply say that as it is women, it is happening so. Is there of such kind? What is driving or any other skill is a skill. Whoever masters it will do it well. Yes or no? There is nothing like that. A skill can only be learned by a girl or it can be only be learned by a boy. How many of you boys wash dishes at home, put rangoli, and how many of you know such things? At least. If you are doing it, well and good, keep it up. So if you are not doing it, try doing it. There is nothing like a boy should not cry when you are feeling sad. Crying and laughing both are emotions. We can just express them whenever you feel like. So it is not that many of the times we see if a boy is crying, hey, why are you crying like a girl? This is a general thing which is being said and heard. Okay, if in your childhood you might have heard with kitchen appliances and all when you are playing, only girls will play with these toys. Why are you playing with this? You take some car or an aeroplane or something kind of thing and play with that. And your parents, when they buy toys for you, if you are a girl, you play with this Barbie girl, you know, sit at this corner and you need to be very soft. You need to be very soft and you need to be very pleasant. Don't laugh that loud, you are a girl. So all these instructions where you are getting from your parents. So we want you to change as parents if you are becoming parents tomorrow. When you become parents tomorrow, you treat your girl properly, you treat your families properly, you bring up that change. So for that change, we are just sowing a small seed in your young minds today. So I hope this seed, you will water the seed and make it grow and give some fruitful, results in the coming days into our society. Understood? Your responsibility is not to take up a rally and say, we are going to, protect women rights. Don't take up any rally. Don't tell that we have gotten a session. So you got to know many of the vocabulary which is related to it. You can use it in your essay writing competitions or anyways. Academically, that is how it is useful. And for the future wise, you can be using this knowledge to treat people in your life properly. I'm telling people, not only girls. You need to treat everyone in a right way, not just girl or a boy. We are all people, we are all humans. In that notion, we all have to live. On the gender has never been treated. Hey, you are a boy, no, go run and bring that. No, there is nothing like that. Hey, you are a boy, no, go climb up to the chair and tie that one. Girls also can climb and tie. There is nothing wrong in that. So such things are to be nullified. We cannot remove anything at once. We need to bring down slowly and then we have to remove. So I request all of you to have the seed which we have sown today in your minds and please bring up the change in the coming days and you take the responsibility of holding things properly in the society. We are not subsiding on any side of the gender, but we are all one here. We are all going to strive for the great and equal society ahead. Thank you, all of you. I hope you all get the point. I thank Dr. Sailisha ma'am for taking the time for us and giving such a wonderful session. Thank you so much, ma'am. Anyone of you would like to give your impressions? Is open to speak, please. Yes, please come forward. No such, this only. If someone rise up, there is no vote to be required.
Thank you, dear. Thank you, madam. Thank you, dear. It's Dheera. Next point, he says, school se kaadu, village is still to do. That's what I said. If any of you are ready to volunteer to come with me, I'm ready to go to any village around here. But there is this practical, there is a proverb that says, yes, a plant is more tender than a tree. So in villages, they are all like rooted trees, which is very tough to change. So what they are trying to do is just trying to tender the plants like you, so that when you become trees, you will be giving some fruitful fruits or productive manners to the society. Understand? So we cannot keep on changing. Everyone who has grown up, they feel like what they are doing is absolutely right. And it makes no difference on us to them. I thank Dr. Shanta Kumari for bringing this program together now. Mrs. Girija for giving me an opportunity to conduct this program in your school, and thank you Dr. Padmaja and Dr. Pujita for sharing the platform with me and speaking with the students. My last statement would be, my problems remain chaplain. We told you that we are courageous. Help us to stay that way. Will you all say with me together? Dheera. Hashtag Dheera together. What should we say no to? No.